Hi friends, good evening, Namaste. I'm Subhash Patil, Chairman of Hubli branch. Today we're all witnessing a special talk by CA MB Nataraj, especially for the students in the effect of COVID-19. And along with me, my management committee members, Vice Chairman and Chairman Sikasa, CA Adinavar sir, Secretary CA Amit Babji, Treasurer Mallikarjun Pisai, and immediate past chairman our CA KV Deshpande are with me today. We have placed this program under the banner of Chintakara Chavadi, an innovative program of Hubli branch for this year. Chintakara Chavadi means Thinkers Forum. So we find it appropriate that this program can be done under this banner, Chintakara Chavadi. So along with me today, the coordinators of Chintakara Chavadi, CA Prakash Kadur sir and CA Gulab Chajad is also there with me. Regarding the subject, today some of the students are in a confusion that whether we have to attend the exams or not. If at all we are attending, what are the security measures and how can we attend? And there is a one thing of pride or dilemma is in the minds of the students. In such a situation, we have called upon CMB Nataraj to motivate the students under the banner Chintakara Chavadi. I will conclude my talks with one saying is in English: losers will find problems in every opportunity. Losers will find problems in every opportunity, whereas winners will find an opportunity in every problems. So friends, find opportunity in every problem, even in COVID-19 also. With this, I hand over mic to Chairman Sikasa to deliver his welcome address. Hi everyone. Hi everyone. Good evening, dear members and students. So this is Mr. C.A. H.N. Adinavar, Vice Chairman and Sikasa Chairman, Hubli branch of the SIRC. Now I've been assigned the job of welcoming all of you to this virtual CPA meeting. At the outset, I heartily welcome CA MB Nataraj, today's resource person, to this virtual CPE meeting. So I welcome you, sir. So as all of you know, for the last 100 days, we have been facing problems due to pandemic COVID-19. The pandemic has affected normal life of all of us, and we have not been able to carry out our normal activities and duties. Under the circumstances, we, the managing committee of Hubli branch of SIRC of ICI, decided to arrange some interactive session for the benefit of our students. So we thought our beloved past chairman, CA MB Nataraj, is the right person to address our students on the topic Nurture the Future. On behalf of Hubli branch of SIRC, I heartily welcome Nataraj sir. On the first day of taking charge, our dynamic chairman, Subhash Patil sir, has been advocating the idea of Chintakara Chavadi, a forum for updating and equipping our members and students with the latest developments in the profession. I appreciate the efforts of our dynamic chairman and also extend
welcome to our chairman, CA Subhash Patil. The pandemic COVID-19 has taught us many lessons. We had to embrace technology. In the place of routine physical meetings, we have started virtual meetings, webinars. For this technical support is necessary. Our young members, Mr. CA Amit Babji and CA Mallikarjun Pise, so have supported the activities, especially in technical matters. So I also take this opportunity to welcome CA Amit Babji, our secretary, and also Mallikarjun Pise, our treasurer, to this virtual program. I also heartily welcome our immediate past chairman, CA KV Deshpande, for this virtual CPE meeting. So many of our members and students have joined this virtual CPE program. I also extend them a hearty welcome to this virtual CPE meeting. Thank you one and all. So over to our Nataraj sir, the speaker. Thank you, sir. Thank you. So before Nataraj sir speaking, I would like to share with the students today's program details. Firstly, Nataraj sir will be speak on the subject. After that, students may ask any questions, or we can call it as an interaction session. So those students who wants to have the questions can raise their hands, virtual hands, or if not possible, then they will unmute themselves and they can ask the questions. But remember, this is only after the deliver of the subject from the CA MB Nataraj sir. Okay. Thank you, sir. Over to MB Nataraj sir. Pranams to the divine Sharanas and Guruji. A very good evening to all of you, my dear friends. Chairman Subhash Patil, Secretary Babji, Vice Chairman Adinavar sir, and Sikala Chairman too, Mallikarjun Pise, and today's coordinators, Prakash Kadur, Gulab, my dear friend, and all my dear student friends. What a unique opportunity for all of us. We are unable to meet physically, but the net is so kind enough that it is allowing us to meet online. Yen bhal vichar madangilla, aram hudugur join agakatara join agli, Subhas aur helidru. I will take about say 70 minutes or so, 70-75 minutes to complete the presentation. And then you have the opportunity, let's have an interaction. Friends, let us make this session extremely meaningful. Nurture the future. Is divsa now ashta net girbekantantidvi kala net kuda net girbekagatta. So even mandurita session irtava, so we need to have equip ourselves. So today infrastructure has become a prime requisite. Infrastructure, generally we link it to roads, bridges and culverts and all that. But now we have to speak of high-speed broadband, a very good laptop with a top-end camera and so on. Gulab being one of the coordinator, so I thought let me talk a little of Hindi also. Hindi में एक बहुत अच्छा कहावत है, इच्छा अगर पूरी ना हो तो क्रोध आती है. इच्छा अगर पूरी ना हो तो क्रोध आती है. इच्छा अगर पूरी हो जाए तो लोभ होता है. इच्छा अगर पूरी हो जाए तो लोभ होता है. इसलिए हम सबको धैर्य बनाकर रखना है. हर एक स्थिति में धैर्य. मोर सो जब हम ये कोविड-19 के समय में हम गुजर रहे हैं, तो आई थिंक ऑल वी नीड इज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फ्रेंड्स. Right? Before I move on to my topic proper with the help of the PowerPoint presentation, and I hope all of them, we roughly have not many students, we are expecting a huge number of students, but let's see, during the process, students will join and trickle in. But I always feel like we believe in the tagline, God connects right people at the right time for the right purpose. So the number of the students are connected is His wish that we be connected. I would also like to thank the entire team at Hubli branch, including the office staff, Kaginele, Lakshmi, and all, Shankar, who have put in their efforts. I am now at Hubli branch, right? Hubballi, to be more specific. I'm at Hubballi branch, addressing all of you.
I can see some of my young student friends, Nikhil, Anand, Aishwarya, Annapurna. I can also see Mahesh, Ankit, so many. We are already about 18, 19 of them. But as time elapses, I think more and more will trickle in. Well, friends, we are undergoing a very difficult time. At the same time, it is testing us. But we are into the fag end now. Fag end of the COVID, where gradually I feel, I'm also listening to my Guruji who addresses us once in 3 or 4 days, who keeps, it'll end. See, Krishna, long ago, when was asked by Arjuna, can you give a solution for all? Jo dukh mein yaar samasya nagadara aurgu kuda, yaar anandamaya adara aurgu kuda, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು, ಈ ಸಮಯ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಾಕ್ಯ, ಈ ಸಮಯ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. So nothing is permanent. Nothing is permanent. This also will come and go. We have faced bigger depressions. We have faced financial crisis. Can we not recall 2008, 2009, when there was a banking collapse across the globe. So this is one such time, but this has made us emerge stronger and stronger. I'll be dwelling upon a couple of topics where students, we need to only get strengthened from inside. Once I think that is done, our job is over. Institute very recently had given us an option to opt out, right? To opt out those who had already filled their examination application forms and were due to write examinations from July 29. There was one last opportunity, I think, which got ended a couple of days ago, to opt out from the examination, and so that your fees, everything will be carried forward. Not only your fees, if at all you have any exemptions, those also will be carried forward. So that was a one-time measure given by the ICI. So we must all thank the ICI for the expressing solidarity with us, understanding the concern of the student community as a whole. And even now it has assured us not to worry. So I think, friends, be brave, right? And to tell us to be brave, day after tomorrow, the 10th standard students of Karnataka will be writing their examinations, right? So I think we need to take some inspiration from them. From the 25th, this day after, the 10th standard students are writing. So we still have 1 month's time, so don't worry. What makes me talk this is, there was, I think, one of my very dear student who had written in one of the groups, what if, like, during the time of writing the examination, in the midst of examination, after 2 papers, somebody is found positive, right? Now positive also has got so many meanings. Earlier we all say be positive, be positive. Now when somebody is positive, so we need to understand. At every point of time, so let that smile be always on your face. So I answered that student, don't worry here. Why you want to think? Why does our mind run in that direction? It is so negative a thought. After writing, why can't we be very positive enough? Okay, there is divine. And now, with another 2-3 days, medicines will come out in the market. We flooded with the medicines, so we need not worry. So to that boy, I had answered, not to worry, my dear. Now, when you want to cross a road, if you start thinking that this particular truck will come and hit me from the left, this particular car will come and hit me from the right, then probably I may not cross the road. So we need to cross the road. We need to be bold. Please think of the soldiers who are guarding us at the border, without thinking who is intruding, what will happen, whether I'll be alive next moment. Please think of the parents. Please think of their mom and dad, right? With all bravery, we need to step in, friends, and Institute is there to take care of us. With these lines, nurture the future. The future is in our hands, and to make it beautiful, to make it exciting, to make it really meaningful, we need to understand what we need to do in the present. Our present is in our hands, and looking at what we need to do, I'll now take you to my PowerPoint. But gradually, any questions, there's always a chat box to drop in. You can surely drop in into the chat box. Write it there. I'll now do the screen sharing. You let me know whether everything is very clearly visible to you. As any of the student can please tell me. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Thank you, Sashank. Thank you. Yeah. This is the title, Chintakara Chavdi. And what an excellent title, under the banner of Chintakara Chavdi,
This is an online virtual CP under the Change Study Circle meeting. Of course, you cannot see, but I think one of the screens I am seeing the chairman and secretary together, right? Mallikarjun Pise has put his photo there. He is not to be seen. On my right, I have Adinar sir, our senior, who has been a guiding force to all of us. Yeah. This is what my sir, Guruji, Shri M always keeps on telling us: understand yourself. Everything that you need is in you. There is nothing outside. Okay, nothing outside. So please know that all that we need to understand is inside us. So can we actually move inside? The whole process today is of moving inside. This is how the Chintane is happening. Apeksha is here. I can see all the students. We are spread across. See, it has crossed all the borders. Some of the students are from Raichur, Gulbarga, some are from Hubli, Dharwad, some are from Belgavi, some are from Hospeti. So all have come under one banner, and this is the beauty of the technology. We are divided, but we are united because of technology. And let us try to use the word physical distancing. Right? Today we are physically far off, physically we are distanced, but the net has brought us close. Social distancing, actually social distancing means what? Shall I just come out from saying, shall I say that I am not close to you guys? No, that will not happen, because another month or so, I will come to your home, you will come down to my home. So socially we are close. Only is the physical distance that government wants us to maintain. So let us respect what the government wants, and in this direction, let us take. How many of you have visited the ICAI website, which has recently updated itself? Please do visit the ICAI website, friends. It is excellent, nicely developed, more user-friendly, lot of options available. Can we discuss life? Why? I will not tell you, students, why you should study, because you are better. How you should study, that also you are better. I may trickle in telling you how not to study, right? How not to study? Don't spend too much time on WhatsApp or Facebook. Give it a fixed time. Say 1 hour a day for WhatsApp and Facebook combined. Today, without WhatsApp Gyan, we are unable. Right? We have so many solutions to every problem under WhatsApp, but we are stuck with the problems of our life. Right? Whenever we open our WhatsApp, there is a rush, especially in the groups, there is a rush. And one fine day, you also find that a new group is created and you are a part of the new group. You don't know why you are a part of the new group. They add you, they suddenly remove you. They tell you not to put this. So many restrictions, just forget it, ignore it. Right? The life of today's student, like the life of Pi, there's a beautiful movie, The Life of Pi. We have the life of today's student now. You have to study everything before Corona. The BC and the DC have a different meaning today. Earlier it was before Christ and after AD. We have the BC and the DC and the AC. We are now speaking under, during Corona, unlock 1, right? Still, I think the Maharashtra is still under lockdown 4, lockdown 5. We are under unlock 1. Karnataka is ahead. By the grace of divine, all of us will improve. All of the health rate, the recovery rate is increasing day by day. The death rate is reducing day by day. So a lot of positivity spread. The government is putting in all the efforts. And the fourth slide, what you can see is the future. What after Corona? What after COVID-19? This is a topic I'll be touching upon, hinting upon you guys. Right? Let me touch upon 3 important aspects. The fear and the anxiety. Okay? You know, the Ghabri ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, anxious, ಏನು ಆಗ್ಬೋದೇನು. ಭಯ ಬೇರೆ, anxiousness ಇರುವುದು ಬೇರೆ. Let us not trickle into fear. Fear is negative. Remember yourself the old one. There was an ad of a cold drink. Dar ke aage jeet hai. Right? Please recall that ad. So come out of the fear. The more fearful we are, probably what will happen, the entire system in us, it will start releasing certain, when all our glands that become active, it will start releasing some solutions and some chemical reactions will happen, and everything of us will become totally fearful. Now, if I start thinking something will happen to me, more so the negative, perhaps it will happen. Right?
If my, see, I am also undergoing, I have a problem, the back problem, the cervical problem. But if I keep thinking on it, oh, it will damage further, it will damage further, it will damage further. Please understand, the whole cosmos works for us. There's a beautiful theory in the spiritual which tells us, mango to milta hai. Kelu kodtad. Iste bala sara. Nee yen keltiya adu kodtad. ಸೊ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀನಿ. 29 ಜುಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ನಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾನು ಏನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಾರ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತಿ. ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ರಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸುಮ್ನ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಈ ಸಲ. 2.5 ತಿಂಗಳ ಮೇನಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ ಕೊನೆ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಇಡೀ ತಿಂಗಳ, ಮೇ 20 ದಿವಸ ತಗೋರಿ, ಜೂನ್ ಇಡೀ ತಿಂಗಳ ಸಿಕ್ತು, ಜುಲೈ ಸಿಗಾಕತೈತಿ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆನ್ಪುಳಿತೈತಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಲಗ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದ ನಮ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕೋವಿಡೆಡ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಯಿನಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ಕೋವಿಡೆಡ್. We have to, don't be cowed down antivela, don't be bogged down. So don't be covided down, friends. That is one part. Positivity and negativity. Always be positive, always. At any given circumstances, right? Can we smile? Can we smile is one part. Can we also be a reason for smile at somebody? The life is very different. If somebody has decided something, they will always do it. They'll always do it. Subhas, I think the chairman of the branch, in his opening remark, if you listen to him properly, he said that the people who think negative will find problems in opportunities, and the people and the students who think positive will always find opportunities in a given problem. And the final is hope. It is the hope that keeps us alive. It is the hope that keeps us kicking. And it is the hope that everything will be fine. So let us all hope, let us all pray the divine, right? Temples have opened. Those who would like to go to the temples, maintain that particular queue and go there. Those who can sit inside, do that. In the beginning, I told you what Sri M Sir has said, everything is inside you. Can we go inside? I'll touch upon using one of the latest government policies, which was announced in the last week of May. Right? There's a beautiful sentence I thought I should show you. No matter what your current circumstances are, if you can imagine something better for yourself, you can create it. Right? So it is up to me to create. It is not up to somebody else. The divine is there. The cosmos is working for us. Everybody is working. Right? The offices are back. Returns are being filed. Both GST returns, IT returns, TDS returns, everything we have started filing. So life is coming back, limping back to normality. So let us face the situation, friends. Let us go ahead. ಖುಷಿ ಇರ್ರಿ, ನೇಂದಾಸ್ ಇರ್ರಿ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರಾಜ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದ. ರಾಜ ಅವ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಅವಂಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ 10 ನಾಯಿ ಇದ್ದು, ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದ ನಾಯಿ. ಆ 10 ನಾಯಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದವ. ಇವ್ರು ಯಾರ ಮೋಸ ಮಾಡದ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋಳುದು ಆ 10 ನಾಯಿ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆ ಕೊಠಡಿ ಒಗದ್ ಬಿಡುದು. ಅವು ಬಡ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಂದು ಇವ್ ಸಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ ಅಂತ, ನೀನ್ ನನಗ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಗೊಂಡ್ ನಿನಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 10 ನಾಯಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಗದ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತಾನೆ, ಏನ್ರಿ ರಾಜ, ನಾನು 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೇನು, ನನಗೊಂದ್ 15 ದಿವ್ಸ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ರಾಜ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸು ಕರಗ್ತದ, 15 ದಿವ್ಸ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನ. ಆಯ್ತು ತಗೋ, 15 ದಿವ್ಸ ತಗೋ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ 10 ನಾಯಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಕಾವಲ್ಗಾರ ಇರ್ತಾನ. ಅವನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನ, ಹೇಳ್ತಾನ, ನೋಡಪ್ಪ, ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ 15 ದಿವ್ಸ ಇವ್ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಏನ್ ಹೊಟ್ಟೆಸ್ತಾಗ ನಾನು ಊಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಂಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಕೈತೆ, ಮುಂದ್ ಸಾಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಈ ನಾಯಿ ಕೈಗೆ ಸಾಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಗ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ 15 ದಿವ್ಸ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾನೆ. 16 ದಿವ್ಸ ಅವಂಗೆಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಒಗಿತಾರ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಅಡಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟ ಹಾಕಿರ್ತಾನ. ಅವ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಾನ, ನೋಡ್ ರಾಜ, 15 ದಿವ್ಸ ಆತು, ಇವ್ರನ್ನ 15 ದಿವ್ಸ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಇಷ್ಟು ಋಣಿ ಆಗ್ಯಾರ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ರು. 16 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಸೇವೆದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೀ ಒಟ್ಟ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ.
ಅವಾಗ ರಾಜನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ತತ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿ ತೆಗಿರಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಹಾಕ್ರಲೆ ಒಳಗಂತ. So crocodile ಹಾಕ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. If they decided, say if something is decided, it will happen. So let us not worry. ಶರಣ್ ಹೇಳರಲ್ಲ, ಬಾರದು ಬಪ್ಪದು ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು. ಇದೇ ಮಾತು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What has to happen will happen. What has not to happen will never happen. So let us not worry about it. Let us think about the future that we are going to create. And friends, I think you are the best one. The opportunities that are being opened, the floodgates are being opened for you. Floodgates. Can you encash on it? Both, you can encash monetary wise, you can become a social helper, you can get a recognition for yourself, you can decide, you can jump into politics. So many doors are open. Only thing is you need to decide what you want to be, and in that direction, can you nurture yourself, right? ಪೋಷಿಸು, ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗೈತಿ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪೋಷಿಸು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಬೀಜ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ನಾನು ಭೂಮಿಯಾಗ ಬಿತ್ತಾಕತ್ತೀನಿ. ಬಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಚಲೋ ತಂಗ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಯಕ್ ಸಣ್ಣ ಚಂದೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರ್ ಕೊಡೋಣ. ಅದು ಹಗರ್ಕ ಬೆಳಿತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಸಿಲು ಹೊಡಿತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಿಡ್ತಾವ, ಅದ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕೈತಿ. ಆದ್ರ ಹಗಲ್ ಕಿತ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ದಾವ್ ಅಂತ, ಗಿಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು 23rd June, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ಮಟ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೆನ್ ಸಿ ದ ಚೇಂಜ್. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಖೆದು ಕೂಡ. ಶಾಖೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸಿಕಾಸ 1, 2 ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹುಬ್ಳಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. So it's an opportunity for the students to join. Now I'll come to you where gradually I'll take you inside, friends. We know of the two words. I told you change. Till I think you can say till some time ago, we were talking of change. But now the world is talking of transformation. We are not talking of change anymore. And today, under the banner of Nurture the Future, what we need is transform. Change is a very small thing that happens. Even if you look at this particular diagram, a small round becoming a big round. A small round is me, right? And a bigger round is also me, but that is a changed me. But when the entire shape changes, that is transformed me. The opportunity given, the positive side that emerges out from such a disaster thing, right? We must always look for the positives. Negatives are there. Don't worry about negatives. Pains are there in everybody. Yarig no illa re. Hadaitilla. Yarig illi no illa. Yarig illi tras illa. Ada salna munde ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಉಳಿಪೆಟ್ಟ ಬೀಳುವ ಕಲ್ಲು ಶಿಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಾಕತೈತಿ ಇವತ್ತ. ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ಕಟ್ಯಾಕತ್ತಾನ. ಯಾಕೆ ಕಟ್ಯಾಕತ್ತಾನ? ಯಾಕಂದ್ರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಯಾಕತ್ತಾನ. ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಆಗುವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕಲ್ಲಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಆಗುದು. ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ? ಚೇಂಜ್ ಬಾಹ್ಯದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಶ್ ಬಹಳ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಕಾರ್ ಒಯ್ಯಾಕ ನನಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಂಗ್ ಮೈ ಆಕ್ಷನ್. Now I have some back pain. Doctor tells me not to travel long distance, but I need to go to Bangalore. And since the government, I am not very happy because if I go by train, I am required to give so many details. So I said, let me take my car. So I'll ask a chauffeur, kindly drive me up to Bangalore. So that is a minimum change. So transformation, it modifies our belief itself. ಏನು ನಾವೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಹೊಸ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಯಾಮನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಏನು ಹಿಂದಿತ್ತು, ಭೂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಚೇಂಜು. ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. With this backdrop, I'll just give you an example. A bigger caterpillar, ಅದೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ.
ನಮ್ ಬೇಂದಿರೋ ಕವನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾತರಿಗಿತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಅದ ಹಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೀವನ ಆನಂದಮಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲಿಂದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗುದೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮಂಗ್ ನನಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅದ. ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ಯಾರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಾಗತ್ತಾರ. ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ all my dear students who are listening today, they do not belong to the second category who wants change. ನೀವು ಕೂಡ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ, ಈ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ. So you'll all change, and not only change, you will transform. So from today onwards, start using the word transformation. I recall the various teachers in my life, right from when I had gone to coaching. R. Bhupati sir, T.N. Manoharan sir. You should listen to their audios that are available on YouTube, right? Our teacher sir, who is no longer with us, O.V. Gadak sir, and all my seniors like Adinavar. He's my senior for 25 years, more than 25 years to practice. So I was his neighbor earlier. So there are teachers at different levels. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರುನೇ, ನಮ್ ಶಾಲಿ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರುನೇ. ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕನ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಬೇಕು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಮಗೆ ಕಾರಣ. ನಾವು ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಾಸಸ್ 4 lakh. ಸರ್, ನಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 137 ಕೋಟಿ. ಹೌದಾ? 137 ಕೋಟಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲೇ? 2 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, 3 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲೇ? ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಬರೀ ಫಿಗರ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಧಾರಾವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಧಾರಾವಿ densely populated. In 1 square kilometer area, 2,27,000 people stay in Dharavi. 2,27,000 in 1 square kilometer. ನಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಹೋದಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 50 ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲೊಂದ್ 4 ಮನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ 4 ಮನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ 4 ಮನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಲಿಂದ ನಾವು ಖಾರ ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ನಮಗ್ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಔಷಧಿ ಏನ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ? ಕಷಾಯ ಕುಡೀರಿ, ಬಿಸಿಲಿನಾಗ ಏನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ನಮಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಕೈ ಹಿಡ್ದದ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನೇ ಕೈ ಹಿಡ್ದದ. ಇದು ಮುಂದುವರೆಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಡಕ್ ನಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸು ಬರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಗಾದೆಗಳು ಪೂರಾ ಬರ್ತಾವ, ನಟರಾಜನ ಗಾದೆಗಳು. ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಸಾದ ಒಂದು ಇದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿನ್ ರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗ. ಕೋವಿಡ್ ಏನ್ ನಮಗ್ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಲಿಂದ? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೋಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೀರ್ಘತನ ಇದೆ, ಅಷ್ಟ ಕಾಡೈತಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳು ಬೇರೆ ಅದಾವು. ಹೌದಾ? ತ್ರಾಸ ಐತಿ, ಬಟ್ ತ್ರಾಸಿನ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ರಾಸ ಆಗೈತಿಲ್ಲ ನಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತ್ರಾಸಿನ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೋಟ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ ರೀ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು, ಪಾಪ ಬಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕಾಕ್ ಬರೋರು, ನಾವ್ 1,000ನೋ 2,000 3,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜು ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 10,000 12,000 10 ವರ್ಷ ದುಡ್ದಾರ್ರಿ. 10 ವರ್ಷ ದುಡುದು 10,000 12,000 ಪಗಾರ ತಗೊಂಡಾಗ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12,000, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,000 ಏನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್? ಹೌದಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಗುರ್ಕಾ ಬರ್ತಾನ, 20 ರೂಪಾಯಿನೋ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತಾನ, 2 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ಯಾನ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಿಡ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪಾಠ ಕಲ್ಸೈತಿ. ನಾವು ಹಡಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ದೇವ್ರ ಅನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ. ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗಿದ್ರು 2 ಹೊತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಬ್ರು ಫೇಮಸ್ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೀಚ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮನೋಹರನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಭೂಪತಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರೆಲ್ಲರೂ. ದ ರಿಯಲ್ ಪೇನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೋವು ಆಗೇತಿ ನಮಗ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಷ್ಟ ಕೂಡ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾಗೈತಂದ್ರ,
ಈಗ ಬರ್ತಾನ ಬಾ, ಈಗ ಆರ್ಡಿನರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾನ ಬಾ ಅಳ್ತಾನ, ಅವನ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲ ಹತ್ತು ಬಿಡುದು ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜೋರ. You're getting my point? If one of your friend is coming home or if he's calling you, ಏ ದೋಸ್ತ ತ್ರಾಸ ಆಗಿತ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಗಿಳೇನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತು ಬಿಡುದು ನಾವು. ನನಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾತ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So the real pain of the migrants who walk down to their places, the real pain of the people who could not actually maintain social distance because their houses themselves are 8 by 8. ನಮ್ಮ ಏನ್ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಐತಿ, ಅಷ್ಟು ಮನಿ ಸೈಜ್ ಐತಿ ಅಂತ ಮನ್ಯಾಗ 8 ಮಂದಿ 10 ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? So from so many angles we need to think, my dear friends. So sit and study, right? I'll only tell that sit and study because it's a beautiful time for you. Understand the difficulties which I'm going to tell you, and this is the only reason if you become chartered accountant, you are in a position to earn money. You can earn name, you can earn fame, you can earn money, and when you earn money, please help the people who are in need, right? India wants good people, and it is only because of the good people we can hear of Infosys donating so many packages, we can hear of Tata donating, right? Our message kuda forward ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಬರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಿವಸ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಹಾಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ, ದಿವಸ 600 ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಾರಂತ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರವ್ರ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಆಕೇತಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್. We hardly use our brain, 2% or 3%. Similarly, time. How many minutes we require for sleeping here? 6 hours to 8 hours is sufficient. So 1/3 of life is gone sleeping. If you consider 24 hours and 8 hours if you sleep, 1/3 of life is gone. And imagine a lifespan, say, moderate at 60. Let us pray that we stay more. But at 60 and 8 hours sleep, 20 years we spend sleeping. Now this figure looks big, dangerous, right? So we do something for the society, do something for the people who are with us, do something for our friends, right? And the next lesson that we learned, it is not the crisis of liquidity, it is the crisis of solvency. Iga liquid andre hengappa, ಏನಾರ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಇದ್ರೆ ಮಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೊಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. I'll touch upon this topic further. It just is the basic. ಈಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಮೇರೆ ದೋಸ್ತ್, ಹೌದಲ್ಲ? Right? And one more, wrong or right is different from true or false. Adbhutavada statement. We generally mix up these two words. What is wrong need not be true, need not be false. What is right need not be true, need not be false. They are two different things. Can we go to the truth? Appa Basavannavaru ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆನೆಯನ್ನು ಏರುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಬರ್ತದೆ, ಸತ್ಯದ ನಿಲುವು ಅರಿಯದೆ ಹೋದಿರಲ್ಲ. What is the truth that we are talking? And this is all the truth. What I'm telling you, I'm sharing you is the truth, right? Don't get carried away by a message in WhatsApp. Don't get carried away. There's a beautiful message other day written by one of the Kannada comedians. ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಮಗ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೋಡುವುದು ಯಾಕ, ಹೆದರುದು ಯಾಕ? ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೋಡುದು ಯಾಕ, ಹೆದರುದು ಯಾಕ? ರೈಟ್. PowerPoints are exciting, I hope, on your screen also. You're all loving it. Now we're coming to the important learnings from COVID. The first and the foremost learning which you all must follow, including the exam day when you go on the 29th of July. This is mandatory, friends. Please adhere to physical distancing. Kindly notice my word there. I'm using the word physical distancing. Now ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೂರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಪದೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೀವಿ ನಾವು. ಹೊರಗೋದ್ರು ಕೂಡ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಫುಟ್. ಸೋಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲಿ ದೂರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ನಮಗೆ ಬೆಲೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾವ. ಇವತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಕ್ಳು ತಿಳಿಯಾಕತೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪದೇ ಕೈ ತಕ್ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ,
In this direction, I would like to just thank the committee team, managing committee. Just now, while I was entering the branch premises, they told me that they have taken up the water harvesting, rainwater harvesting project. So, ಇಡೀ ಮಳಿ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಾಪುರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಕತ್ತಾರ. So thanks to the entire committee members. Such a good work that they have undertaken. So we need to learn, see everything positive. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋರಿ, ಮತ್ ನೀವು ಹಂಗಿಂದಿರಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ನೀವು ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದಿನಿ ಅಲ್ಲ. even I have brought mask. So this is how we should wear it, friends. Whenever you go out, please wear the mask. It is for our health. And I should share you one secret here. Because of we wearing mask, the number of patients who were having dust allergy has come down. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲರೂ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೂಳು ಒಳಗ್ ಹೋಗಂಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಜೈನ್ ಮುನಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸ್ತಾರ. ಜಪಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ಧರಿಸ್ತಾರ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಚಟ ಅದು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಹುಬ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋದ, ಟೂ ವೀಲರ್ ತಗೊಂಡೋದ, ಕೆಂಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೂ ದಾಟ್ ಹೋದ. ಮುಂದೆ ಬರಾಬರ್ ದಾಟೋದಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿತಾನ ಅವಂಗ. ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕೆಂಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇತ್ತು, ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ರಿ ಸರ, ಕೆಂಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾಣ್ತು, ನೀವು ನಿಂತಿದ್ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಾಕತ್ತಿದ್ದೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಲಿ. ನಾವು ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪೌರುಷತನ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಕೋರಿ. ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ if I am right, it is made mandatory up to this year end. And I think if all of us start wearing masks, and if the number of cases of allergy get reduced, if the health increases, what better we want here. And the whole youth population, healthy youth population, is a prime asset of India. Please understand, you are the prime assets. Remember Vivekananda, who keeps on telling, he's telling the youth, I want the youth of India to move. Energy, be yourself, be bold in what you stand for. What's the new normal? I'll touch upon this. What's the new normal in the next slide? This is one of the earnings. Values, ethics, respect. These are the another slide. And the fourth one is the journey within. So these are the major topics which the next slides I will take you about. So first one I completed. Let's go to the what's the new normal now. Today, virtual meeting, Hubballi branch. Tomorrow there's will be a meeting from Ballari. Day after tomorrow from Bengaluru, from Udupi, Bangalore. So online meetings are the new norm. On the new norm, virtual meets. Okay. So what words we should now have? What is the user ID? Ivattin user ID enle dostu phone madada adake kelodu. Nataraj matalakatanalla user ID enu, password enu. Oda naale innobru Ganesh sir matartara adradenu, Vanusekar matartaralpa user ID, password. So this is a new norm, the new normal. Okay. Earlier normal hoitu. ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ದಿತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಿತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ? ನನ್ನ ಒಳಗಿರೋ ಚೈತನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರೋ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಶಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸು. ಇದು ನಮಸ್ಕಾರದ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮತ್ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೋ ಯಾರ್ ಜಾಗೋ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಎಪ್ಸಿದ, ನಾವು ಬಡದ ಎಪ್ಸಿದ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್. So we need to have smartphones, not only smartphones, we need to have a good internet connection, a very good broadband connection possible, optical fiber wherever there. So we need to now save money and invest in these things. Remember TCS, you all would have read it, where TCS says, okay, we decided that 75% if they can work from home, why should I spend on rentals of the building? So loud thinking is going on now. While just traveling with my chairman and my younger brother Subhas, he tells me that one of the firms in Bangalore, which is having housing around 100 partners, they were spending 18 lakh on the rentals and all the cost. They said, is it necessary? So the new norm. So friends, the youngsters who will write their examinations and pass, I'm sure, is it not an asset to you? Right?
There is no necessity for you. Of course, many have invested. That is a different thing. What is gone and gone is a sunk cost, SUNK. But for the newcomers, don't worry that you need to have a very posh office. Not necessary. Instead of spending on the interiors, spend on the infrastructure, optical fiber, high-speed broadband if it is one. Take good systems. I will not take names of any of the corporates. Then you will that particular brand. Right? Take the best laptop that you deserve. In office, also have a laptop, and preferably one of you should carry your laptop home, because who knows what next, right? So we should have a laptop with us ready. Then immediately associated with the new normal is the risk. Why am I taking this particular topic? Friends, a lot of messages on WhatsApp. Let's boycott this, let's boycott that, let's uninstall this app, let's install this app, right? I don't talk just like that. I tried to install a new app yesterday. I'll not name it. And while installing, it asked me questions. I can hear somebody speaking. You can mute and talk. I don't know, somebody's talking there. The boy is talking to a girl, I believe. You can talk, no harm, but mute yourself. Otherwise, I can understand the secret that you're sharing. Yeah. Okay. So what is the exposure? I downloaded that a new app which somebody suggested. It also asked me 4 questions. Give access to your location? Yes. Give access to your camera? Yes. Give access to your contacts? Yalla yes, yes, kotte. Andra bayalu. Bata bayalu. Sharanre helittu bayalu bere. Adu antarangada bayalu. Allampuru heltara bayalu bayalane bitti, bayalu bayalane beladu. ಆ ಬಯಲು ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಗ ಏನೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಬಯಲೇ ಜಗತ್ತೇ ಬಯಲು. ನೀವು ಬರೇ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂಥವೇನ ಇವು ಅದಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿಪ್ಪ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಡಬಲ್ ಡೋರ್, 325 ಲೀಟರ್ಸ್, 40,000. ಮುಂದ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದ್ ಕುಂದಿರ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗ ಬಂತದು? ಗೂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತು ಈತ ಅಮೆಝಾನ್ ಹೋಗ್ ಬಂದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನಾವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂದ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಂತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಂಗಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ನಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೇತಿ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಖಬರ್ ಇರ್ಲಿ ಅಷ್ಟ. ಜಾತಕ ತೆಗಿತಾರ. ಅದಕ್ಕ ನೀವು ಕ್ರೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಉಸ್ಕಾ ಪೂರಾ ನಿಕಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಚಿಟ್ಟಾ ಹೋಲ್ಕೆ ರಗ್ದುಂಗ ಹೆಂಗ ನಮ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಂಗ ಸರ್ವರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ಈತ ಏನ್ ನೋಡ್ದ, ಈತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟ್ ತಾಸಿದ್ದ, ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟ್ ತಾಸಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಳಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಸಿಗ್ತದ. 5 ರಿಂದ 7 ಎಲ್ಲೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. 5 ರಿಂದ 7 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬಡದಾಡಿ ಬೇಚಾಡಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರ ಬಯಲ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸ್ಕ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ read articles on dark web. Please read on articles how to save your confidentiality. Now, if you go to search engine and type Nataraj Moorshili, it will show you chartered accountant. It will show you my address. It will also show you my music videos. Right? So where all we are there, it will show us. So don't worry. And the new normal will be work from home, friends. This will happen. Let us get adjusted to it. Right? ಬಹುಶಃ ಲಗ್ನ ಆದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಯಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಹುದು. ನಾವು ಏನೋ ಮರ 6 ತಾಸು 8 ತಾಸರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಮನೆಗ ಕುಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಾಗೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡೆದ್ವಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗಿಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿದಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುಪಾಲ್ ಶ್ರಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಾವು ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಚಾ ಕೇಳೋರ, ನಾಷ್ಟಾ ಕೇಳೋರ, ಕರೆದಿದ್ ಕೊಡೋರು. ಸೊ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಯಾರ. So in addition to clapping hands for the COVID warriors like doctors, police department, nurses, and government, all those who work, banking staff, in addition to that, we need to thank our sisters, mothers, wives at home, because they also have slot for us. Remote access will be the new order of the day, friends. And what next, right? So work from home, begin from what all is there, and then let's take this is a new normal. Right? Like I and you talking is a new normal. I know I miss it, but I'm trying to make it more attractive. ಎದುರಿಗೆ ಕುಂತಾಗ ಒಂದು ಇದು ಖುಷಿ ಬೇರೆನೆ.
ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದವಂಗ ನನ್ ಮನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ, ಏನು ಮರ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮೂನಿ ಆಗೈತಿ. ಒಂದ ವಾಕ್ಯನಾಗ ಹೇಳ್ದವ, ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ನಮಗ್ ಬಗ್ ಬಿಡಿದ್ರ, ಇದು ಬಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ ಬಿಡಿತು ಅಂತ ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾಕ ಜನನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು. ಇವತ್ತೇನಾಗೈತಿ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್, ಬೇಚೋ ಬೇಚೋ 300 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಬೇಯಿಸ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೇಚೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಸಂತ ಆಗತೈತಿ. ಸಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡಕತ್ತಾರ ಬಂದಿ. 300 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ತಂಪಾದ ಪೇಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ. ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುದು ಬೇಡ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಏನ್ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಥಿಕ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ. ಇವು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸುನಂತ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ. I'll not spend time on it because I am given, I think by 6, I'll go up to 6:30. So another 30-40 minutes is there, right? And then there is a chance for you to ask questions. Let us make it very interactive, friends. Ethics andre enu? What is morality? Morality. ನಾನು ಸದಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೋವು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಕುಂದಿರುದು. ಉಪಯೋಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್? So what is there it is telling is, ನಾನು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. As I start growing, as I start maturing, what is right, what is wrong, I need to differentiate between that. What is correct, what is not correct, I start differentiating, and that is where the values are. A strong value will make us a very strong person. You may or may not make big money at times, but values are strong. You'll sleep healthy. Don't worry about body problems here. Problems will come to all. Because this is a body, it will ache. Because this is spine, there will be problem at cervical or lumbar. That don't worry. But what stops us? Be young at heart. Be young at heart. Let our age be 50, 60. But the inside, let it be 25, 30. Right? There are some, you also would have got someone asking you, please do a test of your age. Right? The physical age, it will tell physically of 60. But mentally you're 40, mentally you're 30, right? So inside, be bindas. Bindas. Yen aketpa. Yak chinti madatini ale manave ninaga. Yatera sukhavilla ale manave. Aramiri ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆರಾಮಿರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಪ್ಪ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗಿಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಸಾಕ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಸಾಕ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ಸಾಕ ಸಮಯ ಇತ್ತು, ಬಿಡಿಸೋಣ. ಏನ್ ಓದು ವಿಷಯ ಓದೋಣ, ಬಿಡಿಸೋ ವಿಷಯ ಬಿಡಿಸೋಣ. ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜು ಈ ಮೆಸೇಜು, ಕೋವಿಡ್ ಇಷ್ಟಾತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಹೆಂಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಯೂಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟು ಅವರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯೂಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಮೈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದರ ಗುಲಾಮ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಅದರ ಗುಲಾಮ ಆಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಾಗಿವಿ? ಅದರದ ಗುಲಾಮ ಆಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಜ್ಞಾನ, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಅದು. ಯಾವ್ದು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತದ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ರಿ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ. ಟುಡೇ at 8 hours and 20 minutes, ರಾತ್ರಿ ಅದು. The time and the date is 20/20/2020. It happens once in 100 years. ನಾ ಅಂದೆ ಮಾರ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಆಗತ್ತು ಅಂದೆ ನಾನು. ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 8 o'clock, 8/20/20. ರಾತ್ರಿ 8 is 20. 20 ತಾಸು 20 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ 20ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಗತ್ತಂದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಕತ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾವ್, ಡಿವೈಡ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಬೈ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಏಜ್. ಹೌದು, ಹಂಗೆ ಐತಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದು. ಹೌದಾ, ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಮೀಪ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಎಡಬೇಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಕತಿ. ಅಂತ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಡೌಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿ ಮಾರ, ಮುಂದೆ ಸಿ ಆಗ್ತಾ ನೀವ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲು ಬೇಡ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಂದಿ. ಎಚ್ಚರ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್. First thing is respect life. There was a beautiful message which I said, I altered it. Somebody told me, we live only once andru nanage. I said, no, we die only once. We live every day. We live every day. We die only once. But hope el hoda biಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮುಂದೆ 4 ಮಂದಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ತಲೆಗಿಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ದಿವಸ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ದಿವಸ. Respect life. The moment you just get out of your home, look at the akasha, just spread your hands. Thank you divine. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ತಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನನಗಿರ್ಸಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ, ಹೌದಾ, ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗದೀನಿ, ಹೆಂಡ್ತಿದಾಳ, ಮಕ್ಕಳದಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಚಾ ಸಿಗ್ತದ, ಊಟ ಸಿಗ್ತದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರಾಕ್ ಒಂದು ಮನಿ ಐತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತೈತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮಾರ್ಚ್ 24 ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಂದ ರಾತ್ರಿ 12ರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ. ಮಾರ್ಚ್ ಮುಗೀತು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಗೀತು, ಮೇ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು 7 ದಿವಸ ಜೂನ್ ಮುಗೀತದೆ. ಅನ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸಮಯ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ ಹೋಗಿದ ಸಮಯ ಎಂದೆಂದೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ. ಹಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ರೆ ಹಣ ನಿಮಗೂ ಗೌರವಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಸ್ಕೋರಿ. ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಗೆ ಬೀಳಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಪೇಚಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ, ಏನೋ ಭಾಳ ಆತೋ ಅಂತೀವಿ. ಅವ್ನು ಕುದ್ದೇಡ 50-20 ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡೆಗೆ 25 ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದು ಬರ್ತೀವಿ. ಶ್ರಮ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ ಕೊಡ್ರಿ. ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಮಾಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೋಡಿ ತಿಕ್ಕ್ಯಾಟ್ ನಮ್ದು. ಟಮಾಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ? 40 ರೂಪಾಯಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲೇನು, 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲೇನು, ಕೊಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 40 ಖುಷಿ ಆಗತ್ತ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಲೂನ್ಗೆ ಹೋದ್ರ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಕ್ ಅವನ 10 ಸಲ ಸಾಕಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಬಿಸಿಲಾಗ ದುಡಿದಿರ್ತಾರ, ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ಡಿವೈನ್. So this is the respect we need. Respect our relations. Respect people at home. We may have differences. I don't deny. I can have differences with my parents. I can have differences with my spouse. I can have differences. But respect them with their differences. We must stay there. See, our vicharadhare bere, nan vicharadhare bere. Namma herudu avashya illa. Please understand. Now our mele herudu avashya illa. Artha madkori avaru ಏನು ಹೇಳಾಗ್ತಾರಂತ. Can we also think? It's a simple thing. A big 6, if 6 here. For me, it is 6. For you, you're sitting on the other side, it is 9. Right? So if you can understand that what is 6 to Nataraj is 9 to Chetty sir, who welcome sir, is there, who is 9 to Ganesh Dongdi, then I must at least understand this. So respect. Right, friends? So values, ethics, respect, relations are important. And COVID से सबसे बड़ा समय तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं. जो शादीशुदा है उनको तो मालूम है. ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಕಿದ ಕಿವಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಸಲ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಷ್ಟ್ ಚಂದದವಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ಹಾಕಕ್ಕೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಆತಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಪ ಗುದ್ದಾಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಅವು ನಾವು ಏನಾಕೈತಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಭಾಷೆ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ತ್ರಾಸು. ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಂಗ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಬರ್ದ, ಹೆಂಡತಿ 1, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬಂತು ಹೆಂಡತಿ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಟ. ಸಮಸ್ಯೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ವೈಫ್ 1, ವೈಫ್ 2, ಅದು ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದ ಲಗ್ನ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಾಲರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹೋದೇ ದೂರ ಓ ಜೊತೆಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಕಾಲರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ವಿ ನೋ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 1, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಕಿ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 1ನೇ ನಂಬರು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 2ನೇ ನಂಬರು, ಬಟ್ ಸೇವ್ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಫ್, ಸೊ ಟೇಕ್ ಜೋಕಿಂಗ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, be like a friend, be like a friend to your children, be like a friend to your wife, be like a friend to your parents also. Differences will be there, 100% ಹೇಳ್ತೇನೆ. So that is how the blood. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ 5 ಪಟ್ಟು ಸಮ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗ ವಿಚಾರ ಸಮ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಒಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಎಲ್ಲಾರು ವಿಚಾರ ಸಮ ಇದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗು, ಒಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್, ಇದು ಇರುವುದ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದ ಮನೆಗೆ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲೇನು ನಾವು, ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನಾವು ಆರಾಮಿರೋಣ, ಖುಷಿ ಇರೋಣ. ದೋಸ್ತಿ ನಡು ಗುದ್ದಾಟ ಬೇಡ. ಯಾರ್ ಅದು ಪ್ಯಾರ್ ಬಾಟತೆ ಚಲೋ, ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾಡು. ಕಿಸಿ ಕಿ ಮುಸ್ಕುರಾಹಟೋ ಪೆ ಹೋ ಫಿದಾ,
किसी के वास्ते हो निसार, जीना इसी का नाम है. ಹಾಡೋದು ಸರ್, ಹಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದು. That is the inner journey. On the inner journey, in addition to yoga, which on the 21st we celebrated, yoga is one of the madhyam. Yoga is not only just asanas, yoga is more than asanas. ಎಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತ ಯೋಗಪ್ಪ ಗುರುಗಳು ಬೆಟ್ಟಾದ್ರು, ಎಂತ ಯೋಗಪ್ಪ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಂತರ ಕೂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯೋಗ ಕೇವಲ ಆಸನಾಗೆ ಸೀಮಿತ ಇಡದೆ, ಯೋಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರಕ ಶರೀರಿಗೆ, ಅದು ಒಂದು. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ. ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಗುರುಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆನೆ ಕೊಟ್ರು, ನಾವು ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ, ಯಮ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ನೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ? ಖುಷಿ ಇರೋದು ಯಮ ನಿಯಮಗಳು. ನಾನು ಹೊರಗೊಂದು ಒಳಗೊಂದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ಯಾಶಣ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತೈತೋ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟ್ Guruji was telling us, then gradually when we sit, when we sit regular after the pratyahara, then when we sit, initially it is a daily practice, sit, right? And then it becomes dharana, and when dharana continuously it increases, automatically moves on to dhyana stage. There's nothing like doing dhyana. And when you do the dhyana further, and it just slips into the stage of samadhi. So that is how it is on meditation. This is a beautiful book also for us for understanding. Music, I have put it into, sir. Why I have put it is not because I want to promote myself. It is already, you all know it. I have put it to tell you that today there are shooters, rifle shooters in chartered accountants. There are classical singers in chartered accountants, right? There are writers in chartered accountants. There are singers in chartered accountant. There are people in the press industry. So chartered accountant, in addition to having a beautiful professional degree of chartered accountant, they are also allowed their inner to grow. And what gives them satisfaction? It did not give them money, but it gives them the joy, the inner joy. You moved into that. Last 5 years, friends, even we are into the music world by this, under the banner of Murshili Melodies, and into the literature world also. That is giving a joy. It may not give us money. It may, in fact, it is spending of money, but joy that brings us, right? So if at all the students who are there, if you are practicing tabla, practice. If you are practicing sitar, do it. Bidbadri. ನಾ CA ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ 15, 16%, 18% ಕೂಡ ಆಗತ್ತಾವ. 18, 20, 21. ಓಕೆ, ಸೊ 100 20 ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಮುಖ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. CA ನಿಮ್ದು ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟಿ ಜೀವನಕ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಳಿಗೆ ಬದುಕಾಕ ನಡೀತದೆ. ನಿಮ್ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಕ್ರೀಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು CA ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದರು. ನಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕವನ್ ಬರೀತಾರ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕವರ್. ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕವನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಸುಭಾಷ ಅಂತ ಬರೀತಾನ ನಾವು. ಅದ್ ಹಿಂಗ್ ತಳಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಬರಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ ಒಳಗಿನ ಆಸೆ, ಇದು ಒಳ ಪಯಣ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಲೆಟ್ us move ahead. I'll now take you to the one concept. ಏನ್ ಕಾಣಕತ್ತೋ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ? ವಡಾಪಾವ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕಮ್, ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಆ ವರ್ಡ್ಗೆ ಪಾಯ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ವರ್ಡ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಅನ್ನಕ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ಸರ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ವಡಾಪಾವ್. ಹೌದಾ? ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಿ. ಬಾಂಬೆ ಹೋದ್ರೆ ವಡಾಪಾವ್. Vada-pav, average 15 rupees per vada-pav. Roughly, I happened to see one video where 20 lakhs vada-pavs are sold. Not during a normal Mumbai life, 20 lakh, which is doing a business of 3 CR. There was a person named by Ashok Vaidya, right? What happened when suddenly the idli, sambar and this industry started dominating in Mumbai? These people, they were like, oh, what to do? Where am I to go? And then this concept struck there. The then CM told you have to be independent. Nim ಒಳಗೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಐತಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. So that was when this particular Ashok Vaidya at Dadar, he started the Vada Pav concept. And today he is earning in crores, my dear friends, crores, which even a professional may not be earning.
So don't get stuck only to a white collar job. How many of us go and flock to the Pani Puri wala every evening here? Every evening we flock. Hey, bhaiya, mujhe ye do, Pani Puri do, Bel Puri do. And then we ask, ek suka do. And don't even pay. That is different. Right? Suka khane ka to usko puchte bhi nahi. We don't even thank that Pani Puri wala. Arey yaar, chartered accountants yaar, suka bhi cost padta hai. Suka ko bhi cost hota hai. So can we as chartered accountants change and pay that for the suka also, which we have not been paying? That is the inner correction. That is the inner journey. Right? And the Sanjay Suhani, his profits is into 4 crore 2017-18 by selling this in London. London mandige huchhidu kadek London ne ondu idu barಬೇಕಾತು, where there's a write up there that pav bhaji, especially in India, MACD cannot compete with pav bhaji in Mumbai. Please read that article. So एक idea, एक सोच बदल सकता है, तो सोच बदलो friend, सोच बदलो, भारत बदलेगा. सोच बदलना है बस, सिर्फ सोच बदलना है. A beautiful idea, right, which has made money, and today it is the lifeblood of Mumbai. Why Mumbai? Have you heard of Goli Vada Pav? I think some Bhushan or something who is the pioneer. Every city has Goli Vada Pav. Oh, untivi nodbek ille beda bala dur Gokak hogona. Allobon telag bantu rotti anteli. Katig rotti mad packet madkodakattanri. Katig rotti, sajji rotti, jolad rotti. Chandang packet modu. Adu yake? Obba Bharatavannu study ಮಾಡಿ, having studied India and its culture, he knows that the cow dung is so important that it is used for homa, havana, puja, ella gortatu. Kolkataನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ನಾವು ಮೂಗ್ ಮುಚ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಗೌಳ್ಯಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮುಂದ, ಈತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕೊಡು ನಿಂದ ಶಗಣಿ ಕುಳ್ಳೇನ್ ಬಡ್ದಿರ್ತಾರ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಬಡಿ ಅಂತ ಚಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚಂದ ಬಡ್ದಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ದಟ್ ಆರ್ಟ್. ಆ ಕುಳ್ಳು ಬಡ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಆ ಬಡದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ that fellow started selling this on Amazon and called it cow dung cake. Can you believe that, my dear friends? Cow dung cake. And it is selling like hot cake on Amazon. Buy one at 50, 3 at 100. Cow dung cakes. That is a packet. So idea can change. So remember the words, every problem there's an opportunity. So can you think of the problem? Think of the opportunity. So today we are into problems. I'm not trying you to make money. I'm not telling you to become greedy, right? Help. Like this particular mask, which I am showing here, it is now prepared by one of my friends, which is a close friend, right? And now that lady is getting calls from Amazon. Your masks are so good. Why don't you sell it to us? So yesterday when I was sitting with her, Deepa is her name. I told her, yes, please go ahead. Take it, because this time not only are you helping a social cause, you are helping India as a whole, right? And you are giving a quality mask at a reasonable rate. So see, the opportunity comes. What she did? She just posted on Facebook, mask, beautiful one. So friends, can you not think? We are all chartered account students. Creativity it has come to us. It has come to blood. See how Institute responded to us immediately. Right? Don't get bogged down, Adu boycott. No, sir, businesses are different. I was reading an HR of Bajaj who tells me how an Indian company competed with that particular country. Right? So read such articles which will inspire you. Don't be negative. Please understand, there is something called as World Trade Organization where we enter into an agreement. Right? That I will also sell, you also sell, I sell your product, you sell my product. We are all chartered account students. Let us know the rules. Let us not be blind. In one of the posts the other day, somebody told we will not sign a certificate. I said purely my views, and I reiterate today on the net also that it is my views. I said, if you do not sign this certificate, perhaps we are not giving service to our customer who is dependent on us, our client who is dependent on us. Sign the certificate, take the fees, and donate the proceedings to Army Fund, the Border Relief Fund. Donate it. What stops you? See, if you don't sign, and supposing somebody else signs and he takes the money, but you don't want to sign because you have some issues now, right? I'll not touch upon the inner, right? But you have some issues. But take it and be a cost to the same army which is fighting for us. Charge your client, bill your client, take the money and stops. This is purely my views. What stops us? So can we look beyond? Chaukati miri vichara madbode. There is the beauty of a chartered accountant. When a client is into a problem, we must be a solution to him.
There are so many search engine options. Not Google is not just, there is Google, there is Bing, right? There are so many MSN, so many search engines. So this is the time for us to study, not only study the syllabus, study so many options. I told you dark web, why don't you study something that, become an expert in technology. You're a chartered accountant, become an expert in technology, everything in hand. Take a high-end mobile phone, take a high-end laptop or take a high-end smartphone. Do everything on it. Now today, this PPT I also have on my mobile phone. Like in case something crashes, from mobile I need to be operating. Oh, we are updating ourselves. Friends, if we don't update ourselves now, perhaps we'll be outdated. Right? The world is so short, they will not remember us. Other day I was just talking about this, after the death of the film hero Sushant, there are so many outcry, huge outcry. Somebody went to court. Then Sonu Nigam going on record that harassment is there. And when I just did a backdrop, what happened to all those Indian idols or all those colors idols? Where are they? We don't even know who was the winner last year. Our memory is so short-lived. They are not even got a big break. So just be happy, celebrate. If you're singing, sing and upload on Facebook. You may have 10 views, 100 views, don't bother. You're singing for your joy. You're not singing for somebody else. Good. If you get a breakthrough in Filmland, good. If you don't get, good. Now, Kannada ಹೇಳ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋ ಖುಷಿ ಇರ್ಲಿ. Okay? So vada pav for us. Yes. Does this ring a bell, friends? This is another idea. ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಚಾ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಅಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಜೆಂಡಾ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸಾಕು, ಬೈ ಟು ಚಾ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಹೋದ್ರ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವ ಮುಟ್ಲು ಬರೋರು, ನನ್ಗೆ ಈಗೂ ನೆನಪೈತಿ. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗೋಣ್ತಳ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಗಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಣ್ತಳ ದಾಸಿ, ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ದ್ವಾಸಿ, ದಾಸಿ ದ್ವಾಸಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶೇಣರಾದವರು ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಗಾಡಿನವ್ರು ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಮಿರ್ಚಿ ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟ, ನಿಮ್ದು ನೂಡಲ್ಸು, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮುಂದೆ ಕಾಫಿ. But recall that person who said that coffee is the main item. Yes, you're right. CCD, Cafe Coffee Day. There was another thought process, another idea. And what was he charging? We all say the coffee at CCD is so high, 125, 150. But when you actually, as a chartered accountant students, when you sit down and analyze, he is not charging you for coffee at all. ಅದ್ರಾಗ ಲವರ್ಸ್ ಹೋದಾಗಂತ ಮೇಲೆ ಚಂದಂಗ್ ಲವ್ ಚಿನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವ ಆಕಿ ಕಾಫಿ ನೋಡುದು, ಆಕಿ ಇವನ್ ಕಾಫಿ ನೋಡುದು, ಕುಡಿಯಂಗನೆ ಎಲ್ಲವು ತಾಸ್ಗಟ್ಲೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಗಟಗಣ ಕುಡ್ದಪ್ಪ. ಆಕಿ ನಮ್ ಸಂಡ್ಯಾಕಂತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಹಗರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್. ಯಾಕಂದೆ ನಾನು 125 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಫಿ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಗಟಗಣ ಕುಡ್ದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕಾಫಿ ಬಿಸಿನ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೌದು ಅನಿಸ್ತು ನನಗ. ಸುತ್ತಲೂ ಗಮನಿಸಿನಿ, ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಬಳತನ ಒಬ್ಬನ ಕುಂತಾನ. ನಾವು ಪೊಣದಸ್ ಕುಂತ್ರು ಇನ್ನೂ ಕುಂತಿದ್ದಾವ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಡೇ CCD is charging not for coffee but for the space provided. Jaga in a big place like Bengaluru, ನಾನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2500 3000. ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ನೀ ಒಂದು ಕಾಫಿ, ನಾವು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಂತು 2500 ರೂಪಾಯಿನ 2 ತಾಸು ಕುಂದ್ರು, 3 ತಾಸು ಕುಂದ್ರು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು. Okay? So this is how he is charging. Was it not an idea? So can we think different, friends? Can we think different? Today the world has opened for us. The world has opened galore. TCS is thinking of closing down. So can we think of something different? Right? What about the buildings? So many buildings will come, renters will come. We have our builders. There is a huge stock of unsold buildings lying. Right? What is it? Rentals are coming down. There are people who are holding. There is, on the other hand, the gold rate is jumping towards 50. Now if you start reading your WhatsApp, you are confused. ಬಂಗಾರ 50,000, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಏನ್ ಆಗತೈತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಬಿಡ್ಬಿಡ್ರಿ, just don't worry, right? And what is the new now? OTT, Gulabo Sitabo being released on Amazon Prime. Over the trade platform ಅಂತಾರ ಅವರು. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ, OTT, the new norm, right? One Tamil film got released, another 7. But what happened? I was not the one to just sit idle. I inquired and finally came to know what happened with Gulabo Sitabo. Ayushmann Khurrana, Amitabh Bachchan movie sold for 40 crore. 60 crore, sorry, sold for 60 crore on Amazon. Amazon priced the rights.
are still wondering how will Amazon make money, right? I'm waiting for the answer. But the producers of Gulab Sita were happy because they had spent 40 crore and need 20 crore profit. Film nodli bidli like agli bidli telikashonagilla. In the cinema, so take the best out of it. So OTT becomes a new norm. Even I am now looking, in addition to YouTube, where I can release my videos. Like those of my friends who know where I am releasing on YouTube, I have started searching now. Can I release something on Amazon? What are the prime charges? So as CS students, start studying this, right? While your books has your own accounting problem and all that, the world is changing. Definitely our institute will come out with some clarification, some guidance out and all that. But you start studying. Study about the OTT or on the over-the-trade platform. How is Amazon working? How is Netflix working? Right? You all must be watching series. How come they suddenly give series and what are the benefit they are getting? So I pay Netflix is a monthly charge. Amazon is a one-time with a Prime member. Buy and all thing. So start working on this, friends. Odusri. ಈ ತಲಿ ಏನೈತಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ದಂಗ ಓಡಿಸ್ರಿ. ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುದೇವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಹೇಮ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಕಾಮಿನಿ ಯಾವ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನರತ್ನ. ಜ್ಞಾನರತ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲಿ ಇಂತಪ್ಪ ದಿವರತ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. Nobody can shake. Be strong. Strong from within. Now I'll come to the concept which our honorable PM has brought to all of us. Let's just watch this video. So, hello everyone. I'm Sam, and I just turned 17. A few years ago, before my freshman year in high school, I wanted to play snare drum in the Foxborough High School marching band. However, and it was a dream that I just had to accomplish, but each snare drum and harness weighed about 40 pounds each, and I have a disease called progeria, so just to give you an idea, I weigh about only 50 pounds. So logistically, I really couldn't carry a regular size snare drum. And because of this, the band director assigned me to play pit percussion during the halftime show. Now, pit percussion was fun. It involved some really cool auxiliary percussion instruments like the bongos, timpani, and timbales and cowbell. So it was fun. But it involved no marching, and I was just so devastated. However, nothing was going to stop me from playing snare drum with the marching band in the halftime show. So my family and I worked with an engineer to design a snare drum harness that would be lighter and easier for me to carry. And so after continuous work, we made a snare drum apparatus that weighs only about 6 pounds. I'm just going to give you some more information about progeria. It affects only about 350 kids today worldwide, so it's pretty rare, and effects of... Okay. So that's it. Now let's come to the concept. This boy, please watch this video of Sam Burns. He was suffering, and I'm very sorry to say that he expired in 2014. He was just 17 years old, weighing 50 pounds. But this particular video, I just showed you 2 minutes of it. It is around 17 or 18 minutes of video where he tells us how to live happy. The progeria, if I get it correctly, pronunciation, that is the disease you're suffering where you age very fast. You know how, look at how he is looking to us. He's just 17, but he appears to as if he's 85, 90 years old. And this disease affects hardly just 350 people across the globe. So that is the dangerous, and everything of him is painful. But under the pain, under the grueling thing that is undergoing with the medicines and all that, he's still cheerful. He wants to play the band. He wants to go to the stadium, and he does all this, friends. It was so highly motivating for me. I watched it 2 to 3 times and then decided, okay, let me show it to my students also. I always believe that anything good must be shared, right? Sam Burns, please watch him, friends. There are a couple of videos available. Right, I cannot show because time not permitting, but I just show you 2 ones. See, look at this. So Hantavana Badkyanri, then he died in 2014. But it's so many problems that can leave. Sir, if God has given me everything there,
I have my eyes in my place, my nose in my place, 2 ears, everything. Why are we crying? Why are we crying? And what are we crying for? What are we crying for? God has given us so much. So that particular area, what is the speech is giving? How to be happy. That 17-year-old boy is telling us how to be happy with so much of pain, right? And the happiness, beautiful definition which my Sir Shri M told me, when the pain reduces, that itself is happiness. Happiness ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಗ ತಲೆನೂ ಬಹಳ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಔಷಧ ತಗೊಂಡೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆನೂ ಆರಾಮ್ ಅದ ಖುಷಿ ಸೊ ನೋವು ಇದ್ದಾಗನೇ ಖುಷಿ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಕತ್ಲೈತಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಕಿನ ನಮಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಇದು ಮುಖ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತೀವಿ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ I'll also touch upon what is Atmanirbhar. Becoming strong from inside. Outside, I told you, if you become strong from within, everything of the outer will be taken care of. Right? We call that famous thing, all is well, all is well. Khan ಹೇಳ್ತಿದ್ದ Amir, all is well. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಹಾ ಮನವೇ ಸಂತೈಸಿಕೋ ನಿನ್ನ ನೀನೆ ಸಂತೈಸಿಕೋ all is well. Atmanirbhar. Ille hodakori. Atmanirbhar. Yes, I am Atmanirbhar. And dedicate yourself to the commitment yourself to why you are come. Why is it that God has kept me alive? Because something has to happen. Understand the strength within you. Every human being is potentially divine. Vivekananda again. Every human being. It is a manifestation of the divinity within. Right? Let us try to manifest. Atmanirbhar. Become strong. Go back, read scriptures that are available. ನೀ ಮಾಯ ಒಳಗು ಮಾಯ ನಿನ್ವಳಗು ನೀ ಸ್ನೇಹ ಅದು ಆ ಹಾಡ ಕೇಳ್ರಿ ಹೌದಾ ದಾಸರು ಅದು ಕನಕದಾಸ ಬರೆದ ಪದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ದ್ವಂದ್ವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಯ ನೀ ಒಳಗದಿಯೋ ನೀ ಆ ಮಾಯದಾಗದಿಯೋ ನೀ ಆ ಮಾಲಿನ ಒಳಗೋ ಆ ಮಾಲ ನಿನ್ನ ಒಳಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಶರೆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಗನೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ ಹಂಗ ಶರೀರ ಕೂಡ ದಾಟಾಕತ್ತಿದ್ದ ಗಟ್ರನಾಗ ಬಿದ್ದಂತ ಈಗ ರೌಂಡ್ ಅಂದ ಚೇಂಬರ್ನಾಗ ಬಿದ್ದ ಇಲ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಅವ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಇಲ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಹೌದಾ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೊ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅದ್ರಾಗೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್ ರೈಟ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 28-page document. Friends, please go read the pillars of Atmanirbhara, which is focusing. So what is it that government is focusing on? And from this, I'll just rush through the next topics. It is focusing on economy, infra, system, vibrant demography, and demand. Right? In the demand topic, I'll cover vibrant economy. Yes, it has to now. There is a role of the government now and role of us also, where it has decided to do things in phases from phase 1 to phase 5, like strengthening of MSME, then looking to the migrants, then the agriculture, new horizons for growth, and government reforms. Right? I know I got another 10 to 15 minutes, so definitely my topic will be over. You be ready with your pen and paper. Drop a question in the chat box. Unmute yourself while asking. Let's be healthy. But Atmanirbhar is a beautiful focus for us to study. As a chartered accountant students, I think you need to download this document because this will be a roadmap for us. The road ahead. And what is the road ahead for us to become Atmanirbhar? Yes. Improve your communication skills. Not only communication speaking, but online also. Online now, see, suddenly, while I'm used to talking to a crowd of 10 to thousands, now suddenly there is nobody. But I need to maintain that smile, right? Like I'm looking at you and smiling at you. I need to modulate my voice also. I cannot be so monotonous. I need to be cracking some jokes. I need to strengthen you from inside. So all that. So improve your language, whatever language you do. Like starting here, ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾವು ನೆಟ್ಗೆ ಇರೋದಲ್ದೆ ನಮ್ ನೆಟ್ ಕೂಡ ನೆಟ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ನೆಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡೋದದ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಹಾಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಒಂದು ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಡಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ ಇರಬೇಕು
ಮಾತಾಡೋ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ನಾವು ಹಳೆ ಸರ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಊರಾಗ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗಾದಿ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಮೊದ್ಲು ಮಾತ್ ಮಾರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರೋದು ಆಮೇಲೆ. ನಾವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಮಾತು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂಗಿರಬೇಕು. ಬರೀ ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ತಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಓಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾತು ಮಾತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಚಲೋ ಇರಬೇಕು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾಸ. ಏನಪ್ಪ ಅವನ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಖುಷಿ ಅನ್ಸದ್ ನೋಡು ಅನ್ಬೇಕು ಜನ. ಎಷ್ಟ್ ಚಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೊಗಳುದಲ್ಲ, ಚಲೋ ಎದುರಿಗೆ ಹೊಗಳುದು ಆಮೇಲೆ ಬೈಯೋದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And more so vis-a-vis online, because today online is one package, friends, where we need to update ourselves. So please, so communication is one part. Are we equipped for the future? You know, this is my line. Are we equipped? Nurture the future and then scoring. Download. Like I liked the other day when I was sending some messages to Manoharan sir. You know, there's a beautiful Manoharan sir had sent me one of his videos where I was listening, where sir was mentioning about the gross domestic health. In addition to GDP, friends, GDH is also important. So today, where do we stand as a country? What about health? Right? So GDH becomes very important. Similarly, when you go to banks, this year, most of us would have done the audit, right? All my member friends who are joined, how did we do the audit today? Yeah, I can see Ajit Mundaknoor, Ganesh Dongdi, Ganesh H, nice friends. Yeah. I was sitting in Hubballi doing a Chennai branch audit. I was sitting in Hubballi doing a Mudhol branch audit. How? They had some data management system, DMS. Download the data there, dump the data there, ask the queries there. Satisfaction may be different. Physically, when you see something that is different, and what you see on the net could be different. I don't deny that. Right? But if we are not equipped, then we may lose out on the race. Sir, namu nodaka barangilri, I can't go and sit. Na Mudhol hobekandre sarkar traveling bidtidilla namage. Now if you go to Mudhol, there are lot many cases. If you go to Chennai, 14 days quarantine. So audit ava madoru. So these handicap, to remove all these hurdles, RBI also came with a clarification. Banks also actually went a step ahead and gave us this convenience of working from home. Get the data from them, get their CSIS file, download it, studies, do so much with Shivkumar H keeps on telling. Excel. And Excel, how many of us are actually using it to our advantage? Barring summation and all that, look up what else. But it's such a beautiful tool. It will tell you if you classify the loans from the top to bottom. Top loans, like one loan, 1 crore, 75 lakhs, 50 lakhs. Study only those loans when you're doing online. So there was a beautiful song also. I'm not able to recollect in Hindi. तो तुम्हारा तेरे चेहरे से तेरे चित्र से अच्छा तेरा तू सामने दिखती है. नोडम सिक्रा ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay. What is the other thing? Interpersonal skills versus technological skills. Interpersonal, how good I am with him, how good I am to myself. Can I talk? Can I respect? Can I get up and can I stand up and do all such things is one. What is technology? Am I updated? Do I know what are the softwares available? Do I know what all things? Somebody may come on Zoom, somebody may come on WebEx, somebody may come on Google Meet. So many. Somebody may come on Jitsi. So whether your capacity of this mobile is there to download everything, because I need to listen to X, I need to listen to Y, I need to listen to Z also, right? So different people may be different platforms. So I need to understand what is that platform doing? How is the screen working there? Like Zoom has given us a provision, I can have a different backdrop altogether. Now, since I'm sitting at the ICI Bhavan Hubballi, we have the institute logo which is at the back. But I can Natraj V, where I am floating, floating in the cosmos. Then there is one thing where I have the Eiffel Tower at the backdrop. So things are improving. So people will not know. ಮನ್ಯಾಗ ಹಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮನಿ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿಪ್ಪ, ಅರ್ಬಿ ಹರಿವಿರ್ತಾರ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಲೆಗಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯಾರ್, ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ? 256. ಮಾಡ್ರಿ 251 ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮೆಸೇಜ್ ಭಾಳ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ. ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬೇಟ ಇದು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಗುರು ಪ್ರಗಡ ಹೌದಾ, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾನಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೆಂಗ ಇವು ಫಾಲೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು,
All this technology you must learn, friends. You must learn. Okay. Decision making skills. Yes. Ide namu core. Examination. Do I know this problem? Don't I know this problem? Spend only 2 to 3 minutes. If you spend half an hour, whether I should solve or not, you're out. Decision making. Multiple choice. Yes or no. Yes or no. It is either yes or no. A, B, C, D. ಮೊದ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎ ಐತೋ ಬಿ ಐತೋ ತರಿ ಕೆರ್ಕೊಂಡಾಗತ್ರಿ, ಕೊನೆ ಮಟನು ಕೆರ್ಕೊಂತೀರಿ, ಏನಾರು ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಕ ಆರಿಸ್ರಿ ಬರದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋತಲ್ಲ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಎ ತಿನ್ಲಿ ಬಿ ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಮಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲಿಸ್ತೈತಿ. ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿಮಗ ಆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತು, ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೂ ಹೊಯ್ದಾಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗದ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಖರೆ ಅದ, ಒಮ್ಮೆ ಟಾಟಾ ಅಂದ್ ಒಳಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಜವಾರಿ ಭಾಷೆನಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಟಾಯಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜವಾರಿ ಭಾಷೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್. ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಭಯ ಐತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ. ಬಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಲಿ ದೋಸ್ತ ನವೆಂಬರ್ನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಸಡಲ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. Okay, so decision everywhere. Lifelong learning, friends. Learning. ಈಗ ಆಡಿನವ್ರ ಸರ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಏಜ್, ಯಾಕಪ್ಪ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳದ್ದು ವಯಸ್ಸು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದಲ್ಲ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ ಸೇವಿ. ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಅವನ್ಕಿನ್ ಸಣ್ಣ ಅಮಿತ್ ಬಾಬ್ಜಿ ಪಿಸೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಲ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ. ಯುವಕರದಾರ, ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಅದಾರ, ಎಕ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅದಾರ. ಸೊ ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಿಶ್ರಣ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಆಪ್ ಬೇಕದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾತು, ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಬೇಕಾತು. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗುದು, ಜೀವನ ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗುದು, ಕಲ್ತ್ ಬಿಡುದಲ್ಲ. ಹಳೇದ್ ಬಿಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುದು, ಹೊಸದ್ ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗುದು, ಹಳೇದ್ ನೆನಪು ಇಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖಾತೆ ಕಿರ್ದಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೆನೆಸ್ಕೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಡ್ತಿಯ ಕಡೆ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ ಪುಸ್ತಕ, ನೆನಪುಗಳು. ಸವಿ ನೆನಪು, ಸಾವಿರ ನೆನಪು. Just ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದ್ರು. My neighbor just finished writing a book on how to make money. Now he needs money to publish it. I told him, read your book. ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇರ್ತದ. ಅದಲ್ಲ? ರೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾನ, ರೊಕ್ಕ ಚಾಪ್ಸಾಕ್ ರೊಕ್ಕ ಕೆಳಕ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು attitude. Okay, this is an attitude. I think there's one more video. Watch this. We are coming to the close of this. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, so strategy, right? Friends, this was a recent TikTok doing round without reference to anybody or any person, anything, with due clarification. Now, I'll just rush through because today data is important. Our organization is important. Our data is important. Call it data, whatever, right? I need to respect my staff. I need to respect my employees because they are my prime assets in addition to the physical assets that I'm having. So they are my prime assets and my employees. So what do I need to do to them? What convenience? If I just tell work from home, sir, ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಮಜಾ ಅದ, ನಮ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ಸೋಣಂತ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ. So how do we do a balance between them? So data is important. Assimilate data from wherever possible, whichever resource possible. Get data on the net, from the Google, from the WhatsApp, wherever possible. Store the data, increase your knowledge, From knowledge, come to knowing, right? Don't get stuck to knowledge. You have to convert your knowledge to knowing. Then alone you are coming to the state of awareness. Now, ಅರಿವಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ಅರಿವು ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಒಂದಂತ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರಿವು. That is from going from knowledge to knowing. There's a beautiful saying in the Upanishad which tells, if you worship ignorance, you go into darkness. If you worship ignorance, you go into darkness. If you worship knowledge, you get bigger darkness. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ
ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನೀ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರಿವು ಕಡೆ ಹೋಗುದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೂಫಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನವಂತ ಇದ್ದೆ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಿದ್ದಾಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನವಂತ ಇದ್ದೆ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಿದ್ದಾಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ, ಇಂದು ನನಗೆ ಅರಿವು ಆಗಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ದುಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. So assimilate data, analyze the data, analyze what we did, friends. What did you do with NPA? And NPA, I'm sure, will come down, because what all NPAs have happened. But today, banks are in such a crucial position. We must understand what are banks for. Okay, so there, analyze the data. Whatever data you collect, you analyze, store, and when you have that data in hand, do a data backup. One on your system, one in office, one somewhere. Save it. You have cloud storage now. Save it in the cloud. Take up a huge backup at home. Keep it at home. So there are so many options available. Just go on. Business continuity, right? We need to survive. Every business, whether it is MSME and all. See, there are 95,000 plus corporates. There are huge number of MSME, more than lakhs. But everybody is having their own problems today. I told you initially, the problem is not of liquidity. It is of. So what is my business continuity plan? As chartered accountants, if you can throw light. As students of chartered accountants, if you can do a study for this, I think your job is done. Our job is done. Right? We need to do a practical analysis. Can business continue? Right? The whole concept, survival concept of a business. The first one is business continuity. When you rush through, what is the finance? From where will they get finance? Who is lending? Whether banks are there to lend? Banks are hesitant because recoveries are difficult. March, there was a moratorium 3 months, another moratorium 3 months. Now it is a habit. So I was speaking to bankers, they say recovery from August could be difficult because things have to pick up. Go back to Atmanirbhara, where government says, yes, demand has to increase. And demand again will have a consumer good and a capital good. Immediate demand will for consumer goods because I need soap, I need toothpaste, I need something to eat, I need noodles, all that consumer goods, they're all consumer. Demand will come. But for capital goods, I'll wait. Because I can't afford to buy a 10 lakh car and keep it now. I'll wait. So finance is important. 40,000 crore for MSME, right? So how many of them are coming back to MSME? Micro, small and medium enterprises. Have you read, friends? As a chartered account students, you must be updated with all this. Studies, I told you, syllabus is just one part for writing your exams and qualifying as CA. But if you do all this and come, definitely you become self-reliant. You are a Atmanirbhar chartered accountant. I repeat, an Atmanirbhar chartered accountant. Consumer goods and capital goods I just covered. I'm rushing through it, and because I'm giving time for the deliberations that we have. Okay, time is running out. This is what I want to tell. So don't waste time, friends. All that I have said, I completed. Listen, learn and need on the banking sector. Do a study on NPA. What was the NPA position then and what is the NPA position now? I'm sure NPA will come. By another next 10 years, India has set a goal that we will become superpower. We have already come to the position number 4. While our GDP is increasing, our GDH should also grow. Can we have an India, which we call it, I think, to quote Manoran sir, a moral and ethical India, which I covered during the topic of the inner journey. Can we as Indians, right, as more so the students of our fraternity, with love, with respect, with values, right, with adherence to the laws, can we grow? Can sarve jana sukhino bhavantu, sakala jiva rashigaligu lesane bayasu. So can we grow with these ideals? I should be happy, you should be happy, right? Jokes are all part of life, you know. Mangya madudantaralla, I just end. Oba uriga bartana mangya kharidi martini anta ಹೇಳ್ತಾನ ಅವ. 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗ್ಯ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗ್ಯ ಅಂತ ಹುಯಿ ಅಂತ ಮಂಗ್ಯ ತರ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಾಳ ಐತಿ, 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗ್ಯ ಅಂತ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ ಮಂಗ್ಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ 75 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಂಗ್ಯ ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ತಾರೆ, ಜಂಗಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಂಗ್ಯ ಕಲಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಂತಾನಿಲ್ಲ, ನಾ ಒಂದ್ ವಾರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದ ಮೇಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗ್ಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಆಯ್ತ್ರಿಪ್ಪ, ಚಲೋ ಆತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1000 ಗಟ್ಲೆ ಮಂಗ್ಯ. ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರ, ಮಂಗ್ಯ ಸಿಗವಲ್ಲು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಖರೀದಿ ನೀವ ಅಂತ ನಗರ್ಕ. ನಮ್ ಮಾಲಕ್ ಹೇಳೋಗೇನಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡೋಣ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗ್ಯ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು.
ಹೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನವ್ರು ಬರ್ತಾನ ಬಡ ಬಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಷ್ 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 ಅಂತಾರ. ಎಲ್ಲಾರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಓಸು ಮಂಗ್ಯ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಂಗ್ಯಗಳು ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿರ್ತಾರೋ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಂಗ್ಯ ತಗೊಂತಾರೆ. ಇವ ಆ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಊರನ್ ಮಂದಿ ಆ ಮಂಗ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂದಿರ್ತಾರ. ಮಂಗ್ಯ 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತ ಮಜಾ ಅದ, ಬಹಳ ಗಮ್ಮತ್ ಅದ. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿತ್ರ ಶೇಷಗಿರಿ ಕೂಡ ಬಂದಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ ಕಡೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಳಗ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಸೊ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್, ರೈಟ್, we began with telling why you should study and why you should become chartered accountant and become a chartered accountant with ethical values and moral values. That is more important today. On ethics, if you on ethics, then what our honorable PM told the other day, we can become Atmanirbhar, self-reliant. Ups and downs, yeah. I may not, right? But yes, on ethics, surely I can tell you, be go sir, be happy. Remember the people who are not having even 1 square meal per day even now, but we are comfortable. So thank the divine for keeping us in a comfortable position. There are many people who change their rooms in their own home, right? We have a dining, we have a living, we have a bedroom, but there are still people who are just one room, right? So look at them and be happy, be contented. So thank the divine, thank the guru, thank the teachers in your life. Remember, respect the teachers. Respect the teacher who has taught you how to write. Kai hididu but hididu ಈ ಬರ ಕಲ್ಸಾರ, ABCD ಬರ ಕಲ್ಸಾರ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೌರವಿಸ್ರಿ. CA ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೌರವಿಸ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ 12ನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ಶರಣರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಬೌದ್ಧ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಾರ. ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಬರ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಏನ ಬರ್ಲಿ, ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಇರೋಣ ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರದೀವಿ, ಬದುಕಾಗಿ ಏನ್ ಕಷ್ಟ. ಅದ ಮೊನ್ನೆ ಇಡೀ ಧಾರವಾಡ ತುಂಬಾ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಪೇಪರ್ದಾಗ, MCOM ಮಾಡಿದವರು ಪಟ್ಟ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ಷಾನಾಗ ತಗೊಂಡು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮನಿ ಮಠ ಬಂದು ಮಾರ್ಯಾರ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಪ್ ತಗೊಂಡು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಆಪ್ ಮುಖೇನ ಮಾರ್ಯಾರ. ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ. As long as you're doing work, everything is fine. So friends, I really thank you for giving me such a patient listening and a warm listening. It's been nice to you. We have another 20 minutes with you. Any questions? You can unmute yourself and ask, or you can drop it in your chat box and ask. So I sign off, right? Idu alpa virama matra, purna virama alla. Life kudane alpa virama. And remember the tagline, we live every day and we die only once. So somebody tells you we live only once. We live every day, we die only once. Okay. So with these words, I sign off. I thank to the entire managing committee, the organizers, the program coordinators for giving me an opportunity to be connected to you through this beautiful medium of online and thereby maintaining physical distance. And remember, I would love to use the word physical distance and not social distancing. Socially, we are still close. I will come to your home. You can come down to my home. Some time period only we have this gap. So let us respect the rules framed by the government. Please, please, please wear mask. Yeah, they're doing this. Please wear mask. It is for our safety. Thank you. God bless. Thank you, sir. It was a great session of talk. I need to give a special stress on your PPT, sir. It was really wonderful. That shows how passionate you are towards your preparation and speaking at public forum. Any students wishing to ask the question, they can unmute yourself and go ahead with the question. Yeah, I can see Krishnamurti Deshpande from his office. Hello, Krishnamurti sir. Hello. Good. Sir, it was a beautiful talk and I enjoyed it. Thank you, sir. Thank you. It was a comment beautiful. Pav Bhaji, Pav Vada. Beautiful. Vada pav. Right. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I can see a couple of my friends. Chetty sir is there. Chetty sir is there. Yeah. Got Ankit Oswal, Markandeya, CA student. My good friends, student friends, Aishwarya, Anand. Is any students willing to ask question to Nataraj sir? Anybody, any question? In addition, forget the topic. Anything that you want to ask. You can even ask me, how was Gulaba Sitabo? I'll answer. Right? There is in the chat box, I think, yeah, there are some messages in the chat box.
6 messages. I'll also go rush through that. From Realme, no audio. Why? I think it's okay. Please check the audio. Amit, it was clear, I believe, audio? Yeah, it was clear, sir. Okay. Only Realme 6. Who is that Realme? It is not the real name. It is the name of the mobile. Yes, yes. The Realme can write to me who he or she is. Then you need to check whether you have switched on whether you are logged in with your audio on or not. You will need to check in that also. Right. Realme. Okay. There is Lenovo next to Raj Lakshmi and Sashank. Yeah, Vinayak. Vinayak is on the screen. How Vinayak? How are you? Vinayak, can you hear me? No, Vinayak has muted himself. Markandeya, ಹೇಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ? Markandeya, unmute ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. Yeah. ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಡ್ರಿ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಂಡ್ಯ. ಅದು ಏನು ಕೆಂಪ್ ಐತಲ್ಲ, ಕೆಂಪ್ ಅಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ. ಆಟಿಗೇರಿ ಕೆಂಪ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ಚಿತ್ರ ಕೆಂಪ್ ತೆಗಿರಿ. ಈಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗ. ಆ ಚೇರ್ಮನ್ ಎದುರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಂಪ್ ಮೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪ್ ಆಟ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ತೆಗಿಬೇಕು ಮಾರ್ಕಂಡ್ಯ. Ankit Oswal, I cannot see you here. All the students can switch on their video. शर्मा क्यों रहे हो? मुझे एक बहुत अच्छा ये याद आ रहा है, एक फेमस उनका जो सेंटेंस है, कविता है, हमेशा देर कर देता हूं मैं, जो मैंने थोड़े दिन पहले स्टेटस में भी रखा था. Yeah, I can now see Aishwarya. Good. Aishwarya, yeah, come back. Good. Yeah. हमेशा देर कर देता हूं मैं, किसी की याद करनी हो, किसी को कुछ कहना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं. यार को अगर थाड़स पहुंचाना हो, किसी यार को जाके क्षमा मांगना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा. तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, देर मत करो, समय है, आज से ही अपना बदलाव लाओ, आत्मनिर्भर बनो. Right? Read some good scriptures here. Go back. I told you the famous song in the movie, "Nee maaye olago, maaye nin olago." Beautiful. So we get knowledge from every source. Read books. There are a lot of videos. Please go to the TED Talks. I am sharing what I am doing. Please go to listen to that boy Burns. Beautiful, sir. Who dies at a young age of 17 because he had a beard. He had almost become 75, 80 years old. That was the aging process. So fast was a disease. Right? But he is speaking on happiness and joy is really a morale boosting for all of us. Yeah, Aishwarya, you want to speak something? Unmute and speak. Yeah. Yes, sir. Thank you so much for the talk today. Actually, for the past couple of few weeks, I've been feeling very down due to the whole pandemic, and I have my final attempt. It's 1 year away, but still I was not able to concentrate at all for the past 15-20 days. And today's talk really motivated me. So I'll definitely be going back with a lot of motivation to study. Thank you, Aishwarya. I think God has been kind enough on all of us, and He connects us only for that. Be strong from within. There are people with bigger problems. I told you the first slide, like the pain, we actually do not understand the pain. Yeah. That first line, we are all facing the same storm, but our boats are different. I am glad that you opened up and spoke. Don't worry. There's the wishes of the divine are there. Parents are at home. Feel free. Just go bindas. Yes, sir. Thank you very much. Good. Okay. Sir, Yes, Vinayak bare photo itter ಕಾಣ್ತದ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ವಿನಾಯಕ್. I have with me Sanjeev Kumar Hadimi sir also. Oh, lovely. Sanjeev, namaste. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. Good. ಏನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಹಾದಿಮನಿ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? Sir, it was nice to hear you, sir. Thank you, Vinayak. So nice of you. Affection. Sir, see you soon once again like this also. Yeah, very nice. I request the Hubli branch authority. There's a huge demand, so you can think, Yeah, Pise is standing beautiful behind our chairman. Sir, I have a question on behalf of students. Yes, Amit, please. Which I have come across many students asking me that whether again the exams will be postponed by the head office, ICAI exams. Yeah. See, What my question is whether a student has to really bother about postponement of the examination. Yeah. They should really worry about it.
Yeah, I'll be extremely blunt with the students category. Students, don't worry about examination postponement. It is a boon to you. If I were in your place, I would have taken it as a boon. Right? ಅರೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಸಿಕ್ತಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ. ನೋಡ್ರಿ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳಿಂದ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ July 1 ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು. That is their headache, yaar. We are writing exams. Thank God that we are not the people who are conducting exams, yaar. ಸೊ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐತಿ. ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೋಗ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಗಳ್ಳಗಂಡಿ ಹೊಡೋದು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಯಾರ. ಅವರು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದ್ರುದು, ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ದಿವಸ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಇರ್ಬೋದು, ಗುರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ನೆ ಬಾಗ್ರಿ. ಅದೇ ಅದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಎದಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಚ್ರಿ, ಎದಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ರಿ, ಫೀಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಫೀಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಲ್, ರೈಟ್? Reassure, don't worry. Listen, this is a body, but there is something inside which is Chaitanya, and Chaitanya is always with you. We are worried about this body. Kudla belagadu, kudla vantu, tali kanakateti. You don't worry. Chaitanya is alive. Chaitanya is live and kicking. There's a soul, right? We need to be connected to that particular soul, my dear friends. Body ages. Don't worry about the body. Who's writing the examination? ಯಾಕೆ ಸಡನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಂತಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಬರ್ತೈತೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ್, ಕನಸು ಬಿದ್ದಂಗ ಆಕೈತಿ, ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ ಆಕೈತಿ. ಇಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ರಾಮಾನುಜನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಗಣಿತ ಅವರಿಗೆ? ಯಾರು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವಿ ಬರ್ತಾಳ ಕನಸ್ನಾಗ, ದೇವಿ ಬಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾರ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾರ ಅವ್ರ ಹಾಳಿ ಮೇಲೆ, ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಾರ ಶೂನ್ಯ. ಅದ್ಭುತ. ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೀರಿ ಇದೆ. ಅದು ಕಾಸ್ಮಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಗರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳಕತ್ತೈತಿ. ನಮ್ದು ಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಚಕ್ರಗಳು ನಾವು 7 ಅಂತೀವಿ, ಮುಂದೆ 8, 9, 10 ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ 3 ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ದಾಟಿನೂ ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ dharana. Sit at one place, close your eyes, listen to some music. Don't get disturbed by the thoughts that come. Don't try to control your thoughts also. So don't worry about examinations. Amit rightly put it. As a student, let us not worry about examinations. So think of a situation. Ivat ratri phone ಮಾಡಿ CA or IC tells, instead of 29 July, the exams will begin from 15 July. ಬರೀತೀರಿ exams ready ಇದೀರಿ? That should be your state of mind. Institute will tell, right, since you already written, you have already got sufficient time, May and June. Now that the pandemic has almost literally giving its way off, let's have exams from July 15. So we should be ready. So don't worry, right? Absolutely. Yes, Amit, any other questions? We still have 7 minutes, and I think anybody to ask or anybody to supplement also, no issues. Yes, anyone who wish to ask the question? Or supplement also to what you feel ki this should have been added, this should have been added. There's a chat coming, sir, if you can read it. I'll just read. Chat. Yeah, there's a chat come. From Ankit Oswal. Good evening, sir. Thank you so much for the wise words of wisdom, which was much needed during this time of when the mic and video of my PC seems not to be working. I'm confident the Hubli Center would be conducting exams with utmost care and precaution. I tried wearing the mask for an hour straight and I already felt breathless. At times, exams we are supposed to wear the exams mask for nearly 4 hours. Can there be any solution to mitigate this problem? Thank you. There is not necessary. You can, Ankit. Yeah. Good evening, Ankit. This wearing of mask, because you're in the physical distance, you'll be allowed to wear open. Don't worry. Take a mask which is a comfortable size. Don't take a mask which is very close to you. Right. Practice pranayama at home. Practice breathing at home. Focus on breathing exercise. Of course, I can understand wearing specs and all that, but don't worry. Wearing of mask will be compulsory only and all of it together. But institute during examinations, there will be that physical distancing. So while writing, as my gut feeling is, there will be no compulsion of wearing mask. Again, when the exam bells finally ring, when you come out, you have to wear. Or if you're asking for a supplement if need be, then you need to wear a mask, the person who comes to you. But if 1 hour you can wear, I think definitely it is a marathon session, right? Breathless. So don't worry. I think breathing is one exercise where we need to focus on. Concentrate on breath also. Don't ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂಕಿತ್. ಖುಷ್ ರಹೋ, ಆಬಾದ್ ರಹೋ. Yeah.
और कोई निखिल है, वो बाकी all of them are. See, my dear students, I request you one thing. Next time, whenever you sign in with your names. See, you people have signed with your mobile names. This shows either you are not confident of yourself, one, which my reading, or you don't want to show yourself who you are. Sir, the world is too small here. It's too small. See, I can see the names, CD, Fibu, CJ, they are all the user IDs. Otherwise, admin, Redmi, Lenovo. So how should I call? Hi, Redmi, how are you? Huh? And then somebody will say, why are you taking Redmi? So many life has become difficult now. I'm only surprised at the number of crowd. Honestly, I was expecting a crowd of 100 plus. Right? I think Sikasa 1, Sikasa 2. Both groups have 200 plus students, right? Amit, if almost 250 plus. Yes. And this morning, Amit has put in the members branch, and he has also put into one more, only just Sikasa. The erstwhile. Yes. I have sent messages to 150 chartered account students whose number I had personally. 150. And I'm surprised at the strength of hardly 50, 60, which only shows that we are still not ready. Sir, we have a participant who has raised his hand for the question. Yeah. Please, I'll take his question. Yeah, please go on. Unmute yourself and talk. He has left the meeting, sir. He has left the meeting. I think he wanted to leave the meeting and he confused and he raised the hand. So to add upon the things, the latest developments, additional centers have been taken by the head office for conducting the examination. Okay. As a safety precaution and to maintain social distancing, or what you call as physical distancing. Physical distancing, yeah. Yes. That's So, really nice. So yes. Look, friends, I think what else we want from the institute? It is so proactive, right? Please thank the divine. Other day I'll not name because it is a public government office. The way the rush was, the distance between one person and second person is hardly half a feet. Half a feet. See, today what has happened? They decided, new Madrianta, right? So when we go to bank, it is our duty to safeguard. Like when you come to the Hubli branch, as in whoever so trickles, they have kept the sanitizer outside only. You have to just use your legs, press it, it drops on your hand. Good. So we need to take wine. What stops us? Yeah, I can see Rudrappa clapping for me. Thank you, Rudrappa. It's nice. We also feel motivated, sir. We are also like you, only human beings. Yeah. Sanjeev is on the screen. Yeah, who is this girl who just came on the screen? CD, 5D, 2B, F3. Can you unmute and tell me your name? Yeah, she is the one who raised her hand. What's your name? Tejaswini. Tejaswini. Ah, nice. Khushi aatu. Huh? Thank you so much, sir. Thank you, Tejaswini. Thank you. ಅದು ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕೇನವ? Okay, sir. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಹೋಗು ಮುಂದೆ. Okay, sir. Okay, Chetty office, somebody. Chetty office has muted their video. Rudrappa is reconnecting. Redmi, okay. I think it is 7. One more minute and we sign off at 7, friends. Yeah. Stay healthy, stay home, stay blessed. Amit, I request you to do the closing honors. Yes, sir. Yes. Thank you, everyone. Thank you, Nataraj sir, for your motivational talk. I think at this point of time, student needed this after long, lockdown and so much of a confusion whether to go in for the exams or no. And with institute coming up with this opt-out option. So I thank you, sir. Thanks for your effort, your motivational talk. We are all motivated, really motivated, and we are happy to see the response what we have received. We can see through this chat box also. Thank you, sir. I thank all the participants for joining in. I thank one and all. I wish all the students who are taking their examinations very good luck for the examinations. Stay focused on your studies. Stay focused on the exams. The blessings of the divine are there. Don't worry. Your teachers will bless you. The divine will bless you.
Stay home, stay fresh, read, and read. Thank you. Bye-bye.